Good afternoon, everybody. I hope you can hear me here. It is raining, but I hope you can hear me. And see the screen. Is it so? Anybody to answer, please? Yes, we're seeing the screen and hearing. Okay, thank you. So we proceed with the diseases for endometrium and the myometrium. As you know, this is a part of these are components of the uterus. So no, it doesn't proceed. Okay. So the endometrium, as you know, is the mucosal lining of the uterine cavity, and this diagram, it is just here, which is blue with glands, and the myometrium is below it. So iyi endometrium niyo ikura buri kwezi, glands zikavaho igihe hajeho luteal phase, hanyuma hatabaho pregnancy, phase cycle ikongera igatangira, endometrium igakura muri follicular phase. So it is subjected to changes every month, the menses. So the myometrium is the muscle making the uterus a good area for the growth of the child inside the uterus. So iyo umudamu atwite nibwo myometrium iba nini kugira ngo ishobore gufata umwana. Birumvikana iyo itari nini idakomeye hari igihe habaho rabuca cyane cyane igihe umudamu agiye ku bise having contractions, so igaturika akenshi umwana ahita apfa, hanyuma n'umudamu we atabazwe vuba bahita. So the myometrium mainly shows physiological changes during a pregnancy cyangwa ikindi cyose cyatuma progesterone izamuka. So I was explaining that endometrium is hormonally sensitive. So it is what I was explaining. So for the diseases, we start with Asherman syndrome. This is secondary amenorrhea due to loss of the basalis and the scarring. And usually it is the result of the over-aggressive dilation and curettage. So bisobanura ko umudamu ashobora kugira ikibazo bakamukora icyo bita curettage. So bohereza ibyuma ariko bidatyaye muri endometrial cavity, ukamanuramo ibintu byaheza nk'igihe yagize abortion, uko placenta ibice byayo bisigumamo, icyo gihe bisa ngombwa ko bikurwamo. Mu kubikuramo rero, you do dilation of the cervix kugira ngo ubone uko winjizamo some things. There's a methods to use. Then you do curettage. So iyo ugeze curettage iri force n'imbaraga nyinshi, ushobora gukuraho na normal endometrium. So when the endometrium is removed, the superficial layer can be removed because no muri menses iva. Ariko muri menses basalis layer ntabwo iva. You remember hariho functionis layer na basalis layer in histology. So basalis ni bazo yegereye myometrium. So iyo ivuyeho rero ntabwo isimburwa, kubundi niyo regeneratinga the endometrium. So kwenda isimburwa na scars. Then in that case, this woman can not have amenorrhea again. Abazongera kugira menses kubera ko menses zazaga kubera endometrium ihari. None n'ibidahari so ntibizabaho. So icyo gihe babyita ko afite Asherman syndrome. Cyangwa ijambo DC, iyi abbreviation bazajya mubona bayikoresha cyane muri gynecology, dilation and curettage. So an ovulatory cycle, it is said so when there is a lack of ovulation. Cycle is there but no ovulation. Normally iyo hatarabayeho ovulation ntibaho igihe umudamu atwite.
cyangwa se igihe agiye muri menopause. Niba itariho kandi cycle ye ikabaho biba byagenze bite? Results in an estrogen-driven proliferative phase without a subsequent progesterone-driven secretory phase. So, secretory phase, ubwana turi bisa naho yuvuze ovulation ni ibibera muri ovary. So, secretory phase ahangaha haba muri endometre ubona ko ifite vacuoles within the cytoplasm because it is a separating na cells bari umweru cyane mu bitandukanye na proliferative phase iri yibanza mu gice cya mbere cya menstrual cycle. So the proliferative glands will break down and shed, resulting in uterine bleeding. Represents a common cause of dysfunctional uterine bleeding, especially during menarche and menopause. So bisa naho bikunda kubaho nyuma ya menopause aho umuntu akomeza kugira bleeding kandi atagira ovulation kubera ko ovule ziba zarashize, so ariko agakomeza kugira kwitwa nka menstrual cycle, ikaba nk'ari menstrual cycle ariko ziriya hormone ziba zikomeza gukorwa nyamara ovulation itari gukorwa. So that is abnormality. Birumvikana ko ashobora no kubleedinga mu gihe ubundi buri mudamu afite cyangwa umukobwa aba afite cycle ye, menstrual cycle, abazi ngo yanjye mara iminsi 25 n'umunani and so on. So iyo kuba iregira ko nuvuga ko ashobora kugira bleeding mu gihe ataragitegereje. Rimwe na rimwe ikaza mbere akajya bleedings nyinshi mu kwezi cyangwa se agasimbuka ku kwezi atagize bleeding. So that is irregular menstrual cycle. Bikunde kuzaho mu gihe cya menopause cyane cyane. So menarche murabizi ni igihe cyo kugera menses bwa mbere, menopause ni igihe umuntu atakigera menses. So acute endometritis, usually it is caused by bacteria, are usually due to return products of conception. So umuntu yari atwite arabyaye cyangwa se afite agize miscarriage. Miscarriage ni avortement. Yango mu gifaransa gukoresha ijambo avortement rishobora gukoreshwa igihe inda yivanyemo cyangwa igihe yakuwemo mu buryo butemewe. Ariko mu cyongereza biratandukanye. Abortion ni igihe inda yakuwemo mu buryo butemewe, naho miscarriage ni igihe inda yikuyemo. So icyo gihe rero nibyo twavuga kuri curettage. Akenshi hari ibintu bisigaramo, iyo bisigayemo uburyo iterisi iteye nuko iyo hagize ikintu gisigayiramo kirimo muri cavity yayo ntabwo ishobora gukora contraction. Cyane cyane hari contraction za ngombwa zibaho kugira ngo hemorrhage ihagarare, cyane cyane igihe umudamu amaze kubyara cyangwa amaze gukuramo inda. So kugira ngo rero iterisi yikanye ifunge vessels ze gukomeza kuva amaraso menshi, biba ngombwa ko nta kintu na kimwe kiba gisigaye muri endometrial cavity. So igihe cyose kirimo ntabwo bizakunda, umuntu azakomeza bleeding. So iki rero nicyo gituma kenshi iyi dilation and cleavage bikorwa kugira ngo habeho hemostasis. So then when these are retained there for days, they will be an endometritis, an infection. Ni a principle kuba kujyaho saba stagnation of fluid somewhere, there is a risk of developing infection. Ahangaha rero inabaho cyane cyane ko na cervix ubwayo ntiba yifunze neza igihe cyose hakirimo ibintu muri endometrial cavity. Kwitifunze neza bituma bacteria zishobora kuzamuka zivuye muri vagina. So the retained products of conception will act as a needles for infection. So the woman will present with fever, abdominal uterine bleeding, and pelvic pain in general. So you will have to examine to see, especially using ultrasound echography, to see if there are anything within the endometrial cavity. So the chronic endometritis, so it is characterized by lymphocyte and plasma cells, while acute one usually it is the neutrophils, as you remember what we saw in
inflammation in general pathology. So plasma cells are necessary for the diagnosis of chronic endometritis, given that lymphocytes are normally found in the endometrium. So and in the normal endometrium we have lymphocytes. So it is when you have additional plasma cells that you confirm this woman is having chronic endometritis. So causes again include the retained products of conception, chronic pelvic inflammatory disease caused by chlamydia, in cases of tuberculosis, or in cases of the intrauterine devices. So hari abadamu bakoresha uburyo bwo kuringaniza bakoresheje iki bita intrauterine device. Ni akantu wohereza muri uterine cavity hagasigara akadodo inyuma muri vagina gatuma iyo birumvikana fecondation ibaho muri fallopian tube ko ari ibera, ariko igihe zygote ije ngo ikore implantation muri endometrial cavity gasangamo ako kantu ntabwo ishobora kubona bifata ihita iburiramo. So ngira ngo bizana discussions in ethics cyane cyane abantu bamwe baravuga ngo none icyo gihe niba habaho fecondation umwana batangiye, none niba umwana atangiye ni gute umuntu yumva ko azashyiramo ako kantu kakica uwo mwana akumva ko nta kibazo, akumva ko nta cyakoze. So muzaba mubyumva mu madini n'abandi bantu ku giti cyabo. That is discussed. Ni nka murabizi mw'iki gihe ko hari amategeko abaho yo kwemera abantu gukuramo inda atari uko zibateye uburwayi ahubwo ko batazishaka cyangwa kubera izindi mpamvu. Uzi ko hari abatabyemera kandi nk'abaganga ngira ngo muzajya musabwa rimwe na rimwe kuzikora. Hari abatabyemera. Ubundi twe twiga kugeza mu myaka mike ishize gukuramo inda byari for medical reasons. Tuvuge umurwayi afite preeclampsia nk'uko turiboneye, indwara iri très sévère akenshi bahitana. So icyo gihe gukuramo umwana bifasha umudamu kubaho. Ikindi ni igihe umwana afite malformations n'undi navuka ntazaba za fistula, ntafite fistula trachea esophagus cyangwa ntafite esophagus episode n'undi navuka ntazabaho. So icyo gihe biba byari byemewe kuzikuramo, n'umuryango warabyemeraga, so umumama cyangwa umugabo we n'abandi. So ubu ngubu kubera rights, human rights, murabizi umukobwa watewe inda kumva ngo ntayishaka yaragenda kwa muganga ngo nibamukuremo inda. So ibyo nibyo bitera rero ikibazo cya ethics bamwe batemera. So nari bikoye kuri intrauterine device. So the woman will present with bleeding pain, and because of this she can have infertility, secondary or primary. Iyo bavuze primary infertility no kuvuga umuntu utarigeze abyara bavuga ko afite primary infertility, kandi abana n'umugabo ari muzima, umugabo ari muzima, washobora no kuba atari muzima ariko umugabo, ariko igihe cyose ahura n'umugabo ntabyara bita primary infertility. It is a secondary infertility iyo yigeze kubyara noneho nyuma bigahagarara. So other reasons of having women bleeding much niyo bita endometrial polyp. So muribuka polyp twabonye muri rectum, so ni icyo bitandukaniyeho ni cyabiteye ndetse na cells making them. Otherwise polyp is that shape, kantu kanagana kabyimbye kameze nk'agacuma cyangwa iki kari muri oral organ or at the surface of the body. So I think this is the most common cause of abnormal uterine bleeding as we see it in our hospitals. So nta munsi hataba hari umuntu ufite iki kibazo ku bitaro. So there is a hyperplastic protrusion of the endometrium. So it presents with abnormal uterine bleeding, can arise as a side effects of tamoxifen. So tamoxifen ni umuti ukoreshwa mu kuvura kanseri y'ibere, zimwe na zimwe muri zo, which is the anti-estrogen, which has anti-estrogenic effects on the breast, but weak pro-estrogenic effects of the endometrium. So it can cause the proliferation of the endometrium because it is pro-estrogenic. So estrogen
ituma how proliferative phase of the endometrium during the menstruation, the menstrual cycle. So there is another condition called the endometriosis. Ni igihe cyose ubonye endometrial tissue outside uterine endometrial cavity. Birumvikana ushobora kuyisanga inside the myometrium, specifically itisanze muri endometrium, muri myometrium mo hagati tubyita adenomyosis. So it is a kind of endometriosis, but specifically called adenomyosis. These are also very frequent. So ikindi hari ubwo ijya muri ovary, muri fallopian tube, ikajya muri abdominal cavity, ikajya muri vagina and so on. So ikibazo rero kibaho niki, uzasanga umuntu abaza avuga ati jewe ndibwa let's say muri vagina cyangwa se muri abdominal cavity buri kwezi uko ngiye mu mihango. Kubera iki? Kubera ko imihango ni shedding of endometrial tissue, and it is hormone dependent. So wherever there is endometrium, it will bleed. Be it in ovary, be it in peritoneal cavity, hari n'abazigira muri mu bihaha, aho ziri hose they will bleed as the woman experiences that phase of the menstrual cycle. So igihe rero cyose umuntu abazaza avuga gutyo aribwa uko agiye mu mihango kandi bitari nka mbere, yeah, you will suspect that. So you will suspect that, and there is modes of investigating this. Hari n'abajya baza bafite akabyimba kuri umbilicus. Uzi ko umbilicus ifite some connection with the endometrium, with the abdominal cavity. So hari ugira endometriosis ikaza nkuko twabonye, hari agatimeri twabonye mu twiga GIT. The tumors coming from abdominal cavity to the umbilicus bita Sister Mary Joseph nodule. Sister Mary Joseph nodule. So ahariho ni kimwe abo badamu bagira Mary Joseph. bagira endometriosis around the abdominal cavity. We see some cases here at the South Africa. So this may cause the infertility. So uzayibwirwa n'icyo nukora surgery uzasanga ari ahantu hari brownish, because the endometrium is brown, ariko kubera ko ina bleeding izarushaho kuba brown, so dark brown or chocolate as they say. So the sites of endometriosis are shown here: pelvis, urinary bladder, bowel, serosa, fallopian tube mucosa, and so on. So we have here an example of it, of these nodules. So muri abdominal cavity na uzasanga hari utunodile turi brownish. If you take a biopsy, then histology will confirm this is endometrial tissue. And usually usanga afite utunodile twinshi nko muri peritoneal cavity ku buryo wenda kudukuramo twose biba ikibazo. So treating it is not easy. So I remember there is a student from pharmacy. She did a study on endometriosis at the South Africa. So she went to our office, in the research office. She wanted to get access to data. So she did research on it. So there are not rare cases. So there is an increased risk for carcinoma at the site of endometriosis, especially when endometriosis is found within the ovary. So another reason for uterine bleeding, abnormal uterine bleeding, is the endometrial hyperplasia. So ariko akenshi iyi ngiyi iba iri kumwe na polyp. So usually polyp and the hyperplasia are together. Nubwo atari muri buri cases. So we see so many cases at the South Africa. So it occurs as a consequence of unopposed estrogen. Ni ukuvuga umuntu uhorana na estrogene nyinshi, kuko estrogene nabivuze nituma habaho proliferation of the endometrium,
nyuma ya menses. Naho progesterone ituma habaho secretion. So mu gihe umuntu ari obese, abari bafite obesity bivuga ko muri fat hazamo androgens nyinshi zihinduramo, which will be transformed into estrogen. That is the explanation. And then there is a polycystic ovary syndrome. So people having, we will see this disease, a cyst, an ovary with multiple cysts. You remember what we saw, polycystic kidney disease. So also it can happen in the ovary. So there's a cyst, usually they release or they synthesize estrogen. So meaning that estrogen is our nyinshi, it will not be dependent on the secretion of FSH or LH from the pituitary gland. So usually this is seen in postmenopausal women. So they have a postmenopausal bleeding, and usually they are worried, they think this is a cancer because they breathe all the times. So it is classified historically based on the architecture pattern, simple or complex. So dufite ibyo tugenda tuvuga ko ari simple or complex, or if there is atypia. So the most important predictor of progression to carcinoma is the presence of cellular atypia. Nkuko tubibona kuri endometrial cancer, we have two types of endometrial carcinoma. One of them comes from hyperplasia. So bivuga ko kwihorera wenda ukavuga uti ndamuha imiti ye kuzongera kubreedinga, ibyo ntibihagije kubera ko uba umwexpose kuri risk iba yazagera a cancer. So that's why usually they have aggressive treatment. So endometrial carcinoma. So is it the most common cancer of the endometrium? So hari niyo bita endometrial sarcoma. I think I have only seen maybe 2 cases so far of sarcoma, but endometrial carcinomas, there are many. So there is malignant proliferation of endometrial glands. So this is a section showing the uterus nuku imeze. Here you have the myometrium, and then inside we have a cavity. So endometrium usually it is a thin layer. Ntabwo uba wayibona kuri section gutya, uyibwirwa gusa nuko iri brownish as compared to the muscle. And you see that the cavity normally should be empty if there is no pregnancy, but you see that it is filled with things, including hemorrhage. You see hemorrhage, so this is a sign that there is something bad inside there. So this is the endocervical canal, and then the exocervix. So this is the most common invasive carcinoma for the female genital tract, of course, not including the cervix. So usually it happens in women, in post-menopausal women, and we have two distinct pathways. So either carcinoma due to hyperplasia, as I was saying on the previous slide, or a sporadic one. So the carcinoma arising from endometrial hyperplasia, it is called endometrioid carcinoma. So you will find we report endometrioid carcinoma. So this is what endometrioid refers to at the architecture we are seeing on histology. So ibyo bizaba bisobanura ibintu byinshi, bizaba bisobanura ko yagize hyperplasia which was neglected by herself or by a healthcare professional. And this is related to estrogen exposure, and this includes umuntu wagize menarche akiri mutoya akagira rest menopause, ni uko yafashe igihe kinini cyo kugira exposure kuri estrogen. So ageze wenda menarche ku myaka 10, ageze menopause ku myaka 55 cyangwa 6 cyangwa 60, azaba yaragize igihe kinini cyo kuba exposed to estrogen. Cyane cyane noneho niyo afite nulliparity, no umuntu utarigeze abyara. And those who have infertility with anovulatory cycles, the one we are talking about, and the obesity, I explained obesity and estrogen, how they are related. So, nkuko mubibona hangaha, according to what we saw in the general pathology, risk factors for breast cancer, the risk factors are the same here. So, ibyo binatuma habaho icyo bita familial syndrome of ovarian endometrial and the breast carcinoma. Habaho icyo kintu
aho usanga hari famiye harimo abantu bagira breast cancer, endometrial cancer, ovarian cancer. So bakabyita gutyo familial syndrome of breast cancers kubera mutations bafite. So the average age at presentation is 60 years after menopause, because the menopause is usually around 52 years. So as I said, the histology is the endometrioid. So it somehow looks like the normal endometrium, although the cells are not good. So the second type of endometrial carcinoma, bayita serous carcinoma. So it secretes, it looks like an ovarian tissue, an ovarian serous gland. And you see that it arises from atrophic endometrium. So iriya ya mbere iva kuri hyperplastic endometrium, iyi ikava kuri atrophic endometrium. And usually there is no evidence of precancer lesion. So serous architecture with papillary structures, with psammoma bodies. Psammoma bodies, you should have seen this in cell injury and it deposits abnormal tissue deposits. Psammoma body, it is a single cell calcification. So usually they have a p53 gene mutation. So, and this cancer is very aggressive. So when we report a case of endometrial carcinoma, we have always to precise if it is endometrioid or if it is serous, because the prognosis and the modes of treatment are different. So that's all for the endometrium. And we proceed with the myometrium now. So the myometrium, you know, it is composed of smooth muscle. So then it is very easy to have a tumor from smooth muscle. So if it is benign, it will be leiomyoma. Malignant one, it will be leiomyosarcoma. So leiomyoma, they are benign neoplastic proliferation of smooth muscle arising from myometrium. And this is the most common tumor in females. So we see so many cases, such cases at surgery. And usually the woman has multiple nodules, not only one. And they are related to estrogen exposure. So uzasanga mu badamu bari postmenopausal kubera igihe kinini babaye exposed kuri estrogen bayifite. Ikindi ni uko iyo atwite zikunda gukura kurushaho, ariko igihe agiye muri menopause izarasanga ngo zitangira kuba ntoya kuko na myometrium ubwayo iba ntoya, iba atrophic. Ikindi rero abakobwa batinze gushaka nabo usanga bazigira, cyangwa se abadamu batigeze babyara, bashatse ntibabyara. So umukobwa utarashatse n'ushatse kuvuga utarabyara mainly. So I know many cases in Rwanda very infertile. Sorry? ndetse nimba tutagerayo hari akandi gahuza na tapi. Okay, so they are also usually multiple. So here we are seeing the nodules or in the uterus, but also we have them around the uterus. So they have taken up some other pelvic structures. So usually this is asymptomatic. So azagira ibimenyetso bitewe naho ziri. Niyo mpamvu muzabona muri gynecology cyangwa se pathologist baripotinga ko umuntu afite leiomyoma either subserosal, no kuvuga hafi ya peritoneum. Izo akenshi nta kibazo, ntabwo zimutera symptoms. Izitera symptoms ni izegereye endometrium, tuzita submucosal or endometrial leiomyomas. Kwako zizamutera bleeding, abnormal uterine bleeding. Otherwise, we have also intramural ones. Icyo muri rusange zitera nuko uko zikura zituma niba umudamu ashoboye gusama umwana atabona aho kurira, so umudamu akagira avortoma, miscarriage.
iziri subserozo za zindi zegere peritoneum zo izitera ikibazo iyo hari igihe ziba zimeze nka polyp zinagana noneho ikazihotora. Iyo yihotoye rero ikaba ischemic and necrotic, it becomes very painful. So ni kimwe na ovarian tumors. Muzabona abadamu baribwa cyane ku buryo bukomeye kandi ntatwite mu nda. Niba kora ecography cyangwa ultrasound babone ko harimo mass of the ovary yihotoye, mu kwihotora ikaba ischemic. So icyo gihe nicyo abadamu bafite saboperitoneal rheomayema bazagira ibimenyetso, otherwise they will be asymptomatic. So hari n'abagira byinshi binini ku buryo nawe yakoze ku nda ahita yumva ko harimo ibibyimba, so in that case it becomes symptomatic. So leiomyosarcoma, now it is a cancer from the smooth muscle. So it arises for de novo meaning that it has no precursor region, ntabwo ituruka kuri leiomyoma. So it usually arises de novo. So ikunda kugara muri postmenopausal women, ntabwo ari nyinshi ariko zihari, izihari usanga ari very aggressive, ikura vuba vuba igahitana urwaye vuba vuba. So that's all for the uterus. So if you have questions, you can ask them before we proceed to the ovary. Any questions? Yumvikanye. So for the ovary, we start with known tumors, then the next part will be the tumors. So the functional unity of the ovary is the follicle. Of course, hari many structures there, ariko ovary nta kandi kamaro kayo niba itari kugira follicle. Iyi follicle, as you know, ibirimo ovule. Nyirango namwibuka neza, iyi ni ovule iri ahangaha. Hanyuma igihe cya ovulation nikigera izavamo hano iki gise n'ikiyirekura igende ije ise itakare kuri fallopian tube, kuri bya bintu bimeze nk'intoki biyifate no biyohereze muri the lumen of the fallopian tube kugira ngo ishobore kuzahura na sperm cell bikore fecundation. So after that, you know that kubera ko uko Imana yabiteganije nuko igihe ovule igiye, mu gihe imaze kugenda ishobora kuba fecunde, igice gisigaye ahangaha gitangira guhindukamo granulosa cells which will make hormones, which make LH, FSH and so on. So izo hormones ziba ziri gukorwa zitegura endometrium ngo nihabaho fecundation ya zigote izabonaho ijya kuba. So hanyuma iyo fecundation ibaye, implantation ikaba muri endometrium, then za hormone zikorerwa ahangaha zizakomeza gukorwa muri granulosa cells, take care and so on, as you remember. So that's why this is the functional unity of the ovary. Other things are just supporting. So estradiol surge induces LH surge, which leads to ovulation, and so I explained this is physiology. So after ovulation, the residual cycle becomes a corpus luteum, which primarily secretes progesterone and so on. So progesterone now for what? For preparing the pregnancy in general. So that is sorry, going to back. Just the physiology and histology as you remember it. Now the first disease is the polycystic ovarian disease. We mentioned it in the previous slides, especially ko ari kimwe mu bitera guhora hariho estrogene
mu mubiri and its consequences. So here on the diagram, you can see the normal ovary. In the normal ovary, we have follicles, hari izikiri ntoya. But icyambere iyo ovary iri kwerekana process yazo uko bigenda until there is ovulation. Iyo harangiye ovulation ya ovary ikagenda, isikari isigaye ni itangira gukora teka, iyi teka cyangwa se corpus luteum. Corpus luteum noneho ikazatangira gukora za hormone progesterone and so on. Iyo process itabayeho, there will be involution of that corpus luteum, hasigara iskar iyo bayita corpus albicans. So corpus albicans kuri when you do section iba ari umweru, just fibers, it is a scar. While corpus luteum it is yellow on when you do surgery, so it is yellow and it produces the progesterone. So nubwo rero iyi ari process zinyuramo, n'ubundi iyo ufashe ukoze section muri ovary n'ubundi ibi byose ubisangamo, kubera ko ntabwo habamo follicle imwe, ziba ari follicles nyinshi. So ni ukuvuga usanga hari imaze gukora ovulation n'izindi ziteguye mu kwezi gutaha. Sorry. So this is normal conditions, normal circumstance. And then here you see that we have a multiple cysts in this ovary. So this makes it to be a polycystic ovary. So it affects 5% of the women of reproductive age. So usually obese young women with fertility or oligomenorrhea. Oligomenorrhea nuko agera menses ariko akava duke amaraso make. Oligo means little. And hirsutism, so this we saw in physiology, so it is a problem arising from the endocrine issues. So some patients will have insulin resistance and they may develop type 2 diabetes mellitus about 15 years later. So when you do a blood test, you will find that there is high LH and low FSH. So this is a sign. Nukuvuga ko ubonye umudamu afite ovarian mass kuri ultrasound mu gihe atarakorerwa surgery ngo histology yerekane icyo ari cyo. If you can test this for these hormones and you see that LH is higher than FSH, ratio iruta kabiri, you can from there suspect. You can suspect that this is a polycystic ovarian disease. So it is explained that increased LH, luteinizing hormone, and uses excess androgen production from the Teca cells, resulting in hirsutism. Hirsutism is characterized by excess hair in a male distribution. Excess hair in a male distribution. So in assume ya male n'iya female ntabwo ya distribution yayo ari kimwe, kandi ikindi let's say like a pubic hairs, the pattern in women and the men is completely different. Androgen is converted to estrogen in adipose tissue. Estrogen feedback decreases FSH, resulting in cystic degeneration of follicles and so on. So here it is the pathophysiology of polycystic ovarian disease, how it takes place. Any questions so far for the non-tumors, non-ovarian, the tumor, non-tumoral lesions of the ovary? So for the tumors, as you know, the histology of the ovary is composed of 3 cell types. The surface epithelium, which is shown here. Akenshi abantu ntibabyitaho no kuri histology iyo ukoze section of the ovary ntabwo ari kenshi uyibona.
cyane cyane iyo ari tumor, iyo hari tumor nini ntabwo zibona, ariko iyo ari ovary itabaye very much distended urazibona. So we have a surface epithelium, we have germ cells, of course, zizavamo zibyara ovule ni germ cells, and sex called stroma, no kuvuga ibi byose bisigaye ahangaha. So ni nko muri testis. So testis ni kidafite icyo idafite ni surface epithelium, otherwise it has sex called stroma and it have germ cells as we saw. So the sex called stroma cells, you have granulosa cells, territory, Leydig, and teco. So these are the tumors arising from the sex called stroma cells. Granulosa cell tumor, territory, Leydig, mwaba ngo zizana gute, Leydig na territory zo muri testis, ariko nabisobanuye kare n'impamvu dushobora kugira tumors ziva muri cells z'abagabo mu bagore and vice versa. Germ cells, so arising from the follicle or its constituent. So you have this germinoma, ariyo isa na seminoma ku bagabo, so it is the same except that iyo iri mu bagore tuyita germinoma. Embryocarcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma. You remember we saw this for male system. And then you have tumors arising from the surface epithelium and it's stroma. So here we have a serous carcinoma and a serous adenoma. We have endometrioid carcinoma. We have a clear cell carcinoma. We have a mucinous carcinoma and a transitional cell carcinoma. So we shall discuss some of them. Ariko nk'izi zisa n'izo twabonye ku bagabo ntabwo tuzitinda kubera ko the histology is the same, so there is no difference except that some are found in females, others in males. So the surface epithelium, so first of all, you can see that the tumors, the ovary, the majority, about 80%, they come from this surface epithelium. So nubwo kuri histology ari akantu gato kamamurani gato cyane akenshi katanagaragara, ariko niko gateza ibibazo byinshi. So the surface epithelial tumors are the most common. So here it is about 70%, here 80%. So biterwa na study yatanze references. So they are derived from ceromic epithelium that lines the ovary. The ceromic epithelium embryologically produces the epithelial lining of the fallopian tube, which are serous cells, endometrium, and endocervix, mucinous cells. So ibi binatuma hari cancer nta iriya twita endometrioid carcinoma of the endometrium. Iriya kenshi umudamu ayifite nuba bwangu arayifite uzitonde ushake kubera ko akenshi ayifite muri endometrium ashobora no kuyifite muri cervix no muri ovary, and the explanation is this one because they embryologically come from the same tissue, the ceromic epithelium. So that is important. So the two most common subtypes of surface epithelial tumors are serous and mucinous. Both are usually cystic. So uzasanga umugore afite cyst kinini. So usually kuri ultrasound uzabona ko ari cyst yuzuyemo amazi, menarocai or pockets and so on. Ariko when you see that most of the parts are solid, be very cautious. Usually that means it is a cancer. So this is how it looks like. Iyi ni bakuyemo fluid yarimo, so there has been a cut section. So ugasanga hano hari. So nigeze kubivuga ko these are the largest tumors we see in clinics. So hari usanga afite ikibyimba cy'ibiro 10, ibiro 8, ibiro 12 gutyo. Akenshi na contain ugasanga mu gihe bamubaza akayimusangamo na containers zateganijwe. Nta nimwe ushobora kucyakira, bagasaba abamurwaje ko bajya kugura indobo nini cyane mu isoko zisanzwe. Arizo bakoresha kubera ko containers dusanganywe kidashobora kujyamo. So they can be benign called cystadenoma. Of course, niba ari serous tuzongereja mu serous cystadenoma. If it is it is the mucinous, we should say mucinous cystadenoma when it is benign. Then when it is malignant, we call it cystadenocarcinoma. So and usually seen in older people, as it is shown here.
So the mucinous and serous tumors can be benign, borderline, or malignant. So this is the same sentence here. So here we discussed the benign and the malignant. So now here the issue is the borderline tumors. So hari tumors udashobora kwita ko ari benign cyangwa se ngwite ko ari cancer. So bivuga ko kuyifata the management of such cases usually it is problematic. But there are protocols which will help in deciding what to do. So usually the mode of treatment will be surgery. Ariko ikibazo cya borderline uzayikorera surgery nkaho ari benign tumor ariko usange hari utuntu twatakaye muri peritoneal cavity. Nyuma y'amezi angahe cyangwa imyaka bakubwire ngo yongeye kugira another tumor and the histology will show again the same thing. So meaning that it has a high rate of recurrence. So these tumors, they have a mutation in BRCA1. So BRCA1, this is breast cancer gene type 1. So iyi ngiyi ni mutation iyo umuntu ayifite biba bigaragaza ko iriba transmitted from the parents. So abayifite nibo babane navuga kare baba bafite familial syndrome of ovarian, endometrioid, and breast cancers. So hari na BRCA1 of BRCA2. So there have been studies which were done. Abantu baravuga ati kubera iki dufite hari abarwayi dufite bato ba breast cancer. Byaba bivuga ko bafite iki kibazo familial mutations, inherited mutations. So hari studies zakozwe, hari iheruka gusohoka yakozwe n'abantu batandukanye, harimo umudamu wigisha muri CST, Science and Technology. So she was doing her PhD in Belgium. So icyagaragara ni uko iyi mutation nubwo ihari mu bantu mu Rwanda ariko ntabwo ari nyinshi, ntabwo yiyongereye mu bantu bakiri bato. So no kuvuga ko abantu bagira breast cancer bayafite mutation, rate yabo ntabwo itandukanye na rate y'abagira breast cancer bakiri bato. So ibyo bivuga ko hari ikindi kibazo kindi hano iwacu gituma hari abarwayi bato cyane ba breast cancer kandi bidatewe na familial inherited mutations. So less common subtypes of surface epithelium hariyo bita Brenner tumor. This is endometrioid tumor which are composed of endometrioid glands and they are usually malignant. So Brenner's tumors. So this may arise from endometriosis. So twabonye endometriosis ko ishobora muri yashobora kuvamo cancer. So this is one of the reasons. So 15 type of endometrioid carcinomas of the ovary are associated with an independent endometrial carcinoma of the endometrioid type. So nibyo navuga kare ko nubona umuntu afite endometrioid carcinoma of the endometrium uzanashake muri ovary and vice versa no muri cervix kubera ko ni tumor zishobora kuza concomitant. Nyango muri embryology twabonye impamvu yabyo. Ikindi rero nuko niba zitanahari ukoze investigation ugasanga ntazihari, let's say yari cancer of the ovary bagakuramo ovary, you will be also careful about the endometrium ko nayo ishobora kuzayigiranye, because niba yaraje muri ovary kandi iba ari ibintu kumoka hamwe ari indwara zikunda kugendana na endometrium ishobora gufatwa. So the Brenner's tumors, they are composed of bladder-like epithelium. They are usually benign. So the Brenner's tumors are benign, but these endometrioid tumors here are usually malignant, seen in the ovary. So the surface tumors clinically present rate with vague abdominal symptoms. So impamvu itagaragaza ibimenyetso ni ukubera ko ibiri ahantu ishobora iri free. So abdominal cavity isa naho iri free, isunika intestines and so on, umuntu akibera aho ngaho ntiyumve afite ikibazo.
rimwe nawe agira fullness ni nko guhaga vuba kubera ko isunika igifu n'amara n'ibindi. Signs of compression now they can come aho azagira urinary frequency. Noneho cyane cyane azamenya ko ikibazo when there is a torsion of that cyst or that mass, nibwo azaribwa vuba kandi iba ari extreme relapse, agomba kujya kwa muganga. So unfortunately hari igihe agira nk'icyo kubera ko wenda hari imiti igabanya uburibwe ikomeye cyane ukayimuha uburibwe bugashira agataha ukagira ngo wamuvuye, so ejo akongera akagaruka and so on. So investigations, simvuga ngo nazo uzareka kumuha imiti y'uburibwe, uzayimuhe yoroherwa ariko umusuzume neza ukora investigations. So CA125 is a useful marker to monitor the treatment response and screen for recurrence. So no kuvuga hari CA ni carcinogenic antigen zirimo amoko menshi, hariyo bazabona andika 18, 19, 125. So 125 ni ya ovary, izindi inyinshi ni za colorectal cancers. So then when a patient has been diagnosed with this cancer and the treatment was made, to ensure there is no recurrence cyangwa kumukurikirana, icyo gihe muzayibona mu ati uzagaruka nyuma y'amezi 3 cyangwa 6 dufate amaraso dupime iyi antigen, iyi tumor marker, kubera ko tumor gashobora kugaruka ari gato cyane kuri ecography cyangwa CT scan zitakabona, but in the blood you can see the trends. So these were surface epithelial tumors. And now the germ cell tumors, which we covered in a male genital system, so ntabwo tubitino hanga kubera ko birasa. So it is the second most common type of ovarian tumors. Usually occurs in women in reproductive age. Tumors subtype mimic tissues normally produced by germ cells. So we have fetal cells. Fetal cells, fetal tissues will develop cystic teratoma and embryonal carcinoma. Oocytes, they will develop dysgerminoma because this oocyte, so it looks like a spermatogonia, so that's why the tumor produced will look like seminoma. Yolk sac, yeah, as you know in embryology, so it will produce a tumor called the yolk sac tumor or the endodermal sinus tumor. The placental tissue also can be there and it will produce a choriocarcinoma. So choriocarcinoma nibyo kwitondera muri ovary. Choriocarcinoma muri females, it can just arise from the ovary cyangwa se kava muri placenta. No kuvuga umuntu wabyaye ibice bya placenta bikamugumamo, turi bubona ko ntabwo ari placenta iri no turabona iyo ariyo. Ibyo ngibyo bishobora gutera choriocarcinoma. So no kuvuga ko ishobora kuza mu buryo butandukanye. So choriocarcinoma, it is a cancer showing the features of cytotrophoblasts or syncytiotrophoblasts, as we saw for male genital system. So kugeza ubu ngira ngo niyo cancer ya kabiri iri very aggressive. So aggressive. So mu minsi mike cyangwa amasaha make iba ikura isa naho ireba. So it is very aggressive. But being very aggressive, it responds well to treatment because most of its cells are in a cell cycle. I explained this during the neoplasia, the chapter on the neoplasia. So more aggressive tumors means the cells are in cell cycle, and most of the drugs used they target cells which are in cell cycle. So na hano mu Rwanda biragaragara iyo babinyemo umuntu even if it has a kind of metastasis, barayikiza. So I was discussing with oncologist who arambwira ati iyo tubonye choriocarcinoma nubwo yafite metastasis muri liver bayifata nk'atari metastasis kuko irakira burundu, ariko yageze mu bihaha cyangwa mu bwonko then they don't. So we have a cystic teratoma, so coming from one of the three layers, endoderm, mesoderm, and the ectoderm. So ibyo bituma rero ikora ibintu bitandukanye. Usanga muri yo harimo skin because of ectoderm,
skin hairs, bone cartilage from mesoderm, and then gut or gastrointestinal tract tissue from endoderm and so on. So ni ibintu tubona kenshi ya misatsi kayibona ukabonamo amagufa tukabonamo inzara amenyo, so ni ibintu biri common. Rimwe na rimwe ubonamo na thyroid, so when there is a thyroid bayita struma ovary, so icyo gihe niko yitwa struma ovary. So unfortunately izi hari ubwo ziba ziri benign ariko umuntu yayitindana hakazamo cancer. So I remember so one of my professors, he went as an external examiner to another country, and then when he came back, he told us yasanze umuyobozi wa School of Medicine aho yari yagiye icyo gihe umudamu we yaragize tumor of the ovary, but when they did histology they found just thyroid cancer. Bagaruka gusuzuma thyroid basanga ni nzima, baravuga ati no si cancer thyroid iraha yavuye ko thyroid ari nzima. So bari byarabakanze ageze ati no, ni ukuvuga ko uyu muntu yagize struma ovary, yagize thyroid tissue here in the teratoma, then it was transformed into a cancer. So it is rare, but that was an interesting case. So otherwise, benign cystic teratomas which transform into cancers, we see them. There is a case we reported also. Umuntu yagize teratoma hano i Kigali mu Rwanda, ntabwo nibuka avuka ariko kabonye se Afrika. Hanyuma nyuma hagaragaramo skin n'ibindi, ariko ya skin iza kuzamo squamous cell carcinoma. So we have published that case, I think, in 2015. So this germinoma, so it resembles oocyte and the most common germ cell tumor in women. So it looks like the what we saw for the seminoma in men. So they are good prognosis. Yango muranabyuka ko no kuri seminoma ku bagabo nayo ifite good prognosis and it responds to radiotherapy. So another one is the endodermal sinus tumor, yolk sac tumor. You remember the image similar to this one. We saw it on for male. So it is elevated alpha fetoprotein, Schurrer Duval bodies as we see them here and as we saw in the morning. Choriocarcinoma, so composed cytotrophoblast and syncytiotrophoblasts, as I was saying, and mimicking placental tissue without any villi. So it produces beta HCG, ya hormone nende bapima bareba ko umuntu atwite, ihita igaragara iyo hormone, hanyuma yagera choriocarcinoma ikazamuka cyane ku buryo bukomeye. So inakoreshwa mu gukurikirana umurwayi wavuwe choriocarcinoma bashaka kumenya ko iri kumushiramo bapima iyi hormone. It has a poor response to chemotherapy, though this choriocarcinoma, which doesn't arise from the pregnant products. So iyo muri ovary, the way it responds is not the same as the one arising from the placenta itself. So embryocarcinoma, we saw it in morning, so it's very aggressive with area metastasis as compared to other tumors such as seminoma or this germinoma. So the sex-coiled stroma tumors, they resemble sex-coiled stroma tissues of the ovary. We have granulosa and Theca cell tumor. So they can be malignant or not, but with minimal risk for metastasizing. So they are of many types. So among them we have a territory Leydig cell tumor, byumvikana ko amasera yo muri testis, but you can see them here. So we have a fibroma, just proliferation of fibroblasts. So usanga ari akabyimba gakomeye kadafite hemorrhage, no hemorrhage, no necrosis, ariko ikibazo cyayo nuko abo bantu bakunda kugira pleural effusion and peritoneal effusion cyangwa se ascites. So icyo cyitwa
Meig syndrome. But but when you remove the tumor, then or these ascites and the fusion will disappear. So nuwa ko ubibonye you after amazi yuzuye mu hafi y'ibihaha no muri peritoneal cavity and ovarian tumor, you can think it is a cancer, but it is not. So it is just it happens like that. So we have a metastatic tumors which come to ovary. We have a Krukenberg tumor, which is a metastatic mucinous tumor involving the ovary. Usually it comes from the stomach, ariko any other abdominal organ also. It can give rise to Krukenberg. Noko iri more frequently ovarian or gastric cancer. Another one is pseudomyxoma peritonei, which is a massive amount of mucin or mucus within the peritoneum. And this is usually due to the tumors of the appendix, and usually metastasizes to the ovary. So these are the main metastatic source, the source of metastasis to the ovary. Ariko hari n'izindi tujya tubona, hari igihe usanga umuntu afite cervical cancer, then with metastasis to the ovary. I saw a case, and many others. Any question? So we are heading to end, so we are going to the last part. So if you have a question on the ovary, you can ask it. No question. Okay. So the gestational pathology, the first is ectopic pregnancy. Na inavuze kare birahari kenshi. Umudamu araza afite ikibyimba aribwa cyane mu ruhande rumwe rwa abdomen, pelvis, ibumoso cyangwa iburyo. Wakora ecography ukabona ko hari masses bidasobanutse, then icyambere ushobora gukora test de grossesse, pregnancy test, beta HCG, ni wasanga zizamutse ukamenya ko most likely atwite. Wakora ecography muri wayikoze ecography muri endometrium ukabona it is empty kandi afite test de grossesse iri positive, then ibyo byerekana ko afite grossesse itari muri endometrial cavity. So it is extra uterine pregnancy or ectopic pregnancy. So usually ahantu ifata cyane muri fallopian tube kandi biranumvikana niho habaye fecondation. So fecondation irangiye birashoboka cyane ko zygote inanirwa kugenda ngo ije muri uterine cavity, ikaguma hariya igakora implantation hariya, cyane ko epithelium yaho isa niyo muri endometrium. So icyo bizatandukanaho nuko anga nta myometrium ihari ihagije iza sustaininga iyi pregnancy. Niyo mpamvu hari akenshi umwana arakura, niba ari umwana embryo byagera ku mezi 2 cyangwa 3, iri amaso ya fallopian tube ikananirwa igahita iturika. So niho umudamu azaza rero aribwa cyane, niba byanatinza amaraso asa na afite anemia kuko amaraso ari kuva agwa ajya mu nda, so muri systemic saturation akaba make. So hari abo nzi byahitanye, so unfortunately yageze kwa muganga bitinze cyangwa se kwa muganga batabibonye kwa hivyo. So otherwise, if you suspect that it will be an emergency, and nibwo ko ari operation, ko niba uzi gukora cesarean, iki ntabwo ari cyo cyakunanira ku just to repair them. So the risk factor is scarring. Igihe umuntu agize inflammation of in the fallopian tube, ikazatuma ya zygote yabaye fertilized itabasha gukomeza urugendo rwayo. Kugira ngo ikomeze urugendo, epithelium ifite cilia ikagenda isunika. So niba izo cilia zidahari ntabwo izagenda, then the problem lies there. So it is a surgical emergency, as I was saying. The major complications are bleeding into fallopian tube, hemosarcings, and rupture. So rupture niyo kenshi ituma agira hemorrhage there, massive hemorrhage. So spontaneous abortion
So miscarriage of a fetus occurring before 20 weeks of gestation. So iba yita miscarriage. Noneho iyo umwana yenda gukura arengeje 20 weeks, icyo gihe bashobora kwita premature delivery, ariko en principe ntabwo hano dufite ubushobozi bwo gufata umwana w'ibyumweru 25 azabe muzima. So there are very few cases who survived wenda afite ibyumweru 28. 28 kuba ni amezi 6 n'iminsi mikeya, so barahari ariko ni bakeya. Kubera so intensive units of pediatrics and so on, so it is very difficult. So niyo ukarebye muzabona muri pediatry aba ari umuntu udafite ibiro, udafite nibura amagarama 800, akenshi afite amagarama 500, 700, kugira ngo azanazamuka agere ku kiro kimwe, biba ari ikibazo gikomeye. So presence of vaginal bleeding, cramp-like pain, and passage of fetal tissues. So iyo bije ibingibi then umugore yaratwite nta kindi. So n'umudamu arabimenya ko inda ye iri kuvamo. Ntabwo it is not difficult to diagnose. Most often ariko ni iki kibitera. So ntabwo zipfa kubaho gusa, uretse bya bindi wenda abakobwa bakora bagakuramo inda nk'ibyo byose twavugaga, ariko iyo yizanye ko ari spontaneous nta kintu cyane nta wayiteye, akenshi haba hari ikibazo physiology. Iyo muri fetus harimo ibintu bidasobanutse, afite malformations, umubiri ni nkaho ubona ko n'ubundi ntazaba umwana. So ikibaho nuko akurwa asohorwa hakiri kare. So ni nka mechanism iri aho ngaho. Bivuga ko nibura 50% bya miscarriage ziba zatewe nuko that child should not survive, n'ubundi niyakura cyangwa avuka ntawe ari ku. So the effects of estrogens, of teratogens, generally depends on the dose, agent, and the time of exposure. So teratogens na carcinogens ni ibintu bitandukanye. Teratogens ni ibintu bituma habaho malformation, naho carcinogen ni ibintu bituma habaho cancers. So ikibazo buri gihe cyangwa bikomeje kare kunywa inzoga, ibintu byose teratogens cyane cyane zafashwe muri first trimester, mu mezi 3 ya mbere ya pregnancy, they cause very severe malformations. And that's why for the first 2 weeks, any spontaneous abortion in that case usually is due to these malformations. And so here we have them. We have alcohol, the most common cause of mental retardation, also leads to facial abnormality and microcephaly. So ibyo kabiri bituma then bigaragara ko none atazaba umwana agakurwamo hakiri kare. Hari cocaine, thalidomide, uyu wari umuti wakuwe ku isoko wakoreshwaga kera, watumaga abantu benda bavuka nta maguru afite misoro. Cigarette smoking, isotretinoid, it causes spontaneous abortion, hearing and visual impairment. Tetracycline, so tetracycline ni umuti uvura bisanzwe na antibiotic, ariko umudamu ufashe bishobora gutera ikibazo ku bana, ku mwana atwite. Warfarin ni umuti muri endocarditis, navuze ko akenshi abayifite bashobora kugira twa thrombose muri within the heart. So babaha imiti rero kugira ngo it is like a prevention of developing thrombosis and embolism. So iyo miti rero imyinshi muri yo ni umwe muri yo ni warfarin bahabwa, ariko risk yayo rero nuko habaho bleeding in the child. So niyo mpamvu akenshi iyo umuntu ahabwa iyi miti bamusaba guhagarika kugira contraception kugira ngo atatwite, ko byazamukurira ibibazo. Byazamukurira ibibazo kandi birumvikana atwise noneho afite noneho n'imiti ibuza amaraso ye kunaga igihe aramutse anabyaye neza cyangwa akoze miscarriage, birumvikana azableedinga cyane kuko nako byamuhitana. So they are advised not to get pregnant. So my office mate, who is a pediatric cardiologist, so there is a clinical trial they are doing in many countries
around all continents. So hari undi muti bageragezaga kuri aba bantu bagize ibibazo bya rheumatism, heart disease. So abadamu bagaburiho rero bose babategekaga gukora contraception bakabona kubaha iyo miti kuko yose ni imiti ikora mu buryo bumwe. So phenytoin also causes problems. So now we go to pregnancy itself. So ni ibintu muzabimubona kenshi ibingibi pregnancy itself. So hari abadamu batwita as you know the placenta igomba kuba iri aha hejuru kandi ntabwo ibiri muri fundus neza ya uterus ibiri ku ruhande gato. So as you see here. So ibi binashobora gusobanura ko igihe ovule yavuye muri trompe yaje muri trompe yo kuri uru ruhande iyi placenta yabaye implanted. So as you know the child y'umwana ari mu nda aba agira position zitandukanye ariko position iri normal ni iyi ngiyi ko umutwe uba uri hasi ugana kuri cervix. Ikindi ni uko niyo adafite iyi position iyo yegereje kuvuka agomba kujya muri position. Iyo byanze akenshi biba bizasaba ko mama we abagwa kugira ngo umwana avuke. So placenta previa nta kindi bisobanura nuko placenta wangu ibe hejuru iba hasi. Murabona ko aho iri niho agomba kunyura avuka muri cervix then vagina akajya hanze. So if then iri aha ngaha bizagenda bite? So ni logique namwe mwabyumva. Kugira ngo avuke azasunika placenta ishwanyuke. Mu gushwanyuka kwayo hari igihe kizashara runaka atagerwaho n'amaraso kubera ko ntabwo kuvuka biza ako kanya. Ni ukuvuga umutwe we ugenda uza gahoro umanuka ushobora gufata amasaha menshi. So muri icyo gihe rero urumvaga no ko umwana azasufura kubera ko placenta yamutumaga abona amaraso yashwanyutse, therefore ntari kubona amaraso ahagije cyangwa wenda nta na make. So ibi bisobanura ko mu gihe wabonye ko umudamu afite placenta previa ntabwo wamugira inama ngo azabyarire mu rugo. Ni wa wundi babwira ngo azaze mu kinyarwanda kwarama kuba ku bitaro ukamubwira ati wenda umuntu abyara ku cyumweru cya 37 iyo icyumweru 37 byuzuye nibwo abageze kuri terme. So icyo gihe barangwa ku itariki ni kuzahurira 37 bya pregnancy ugomba kuza ku bitaro. So agomba kuza noneho kandi si health center kuko ntacyo bayikora ngagomba kugera kuri hospital afasha kumubaga. So ugasanga rero barategereje wenda ibyumweru 40 bitararenga none icyo gihe bagomba kumubaga hakiri kare. So this is placenta previa. So and usually they can even bleed before the terms. Nibyo bigwana mbere yuko n'igihe cyo kuvuka kigera kubera ko uko akura umutwe uzayisunika bako ababyigana hanga. So ibyo bitume ashobora gutangira kubleedinga kubera ko hari uburyo placenta hano yatangiye kugicikagurika. So this is placenta previa. So placenta abrasion, this is when there is a separation of placenta from the decidua prior to the delivery of the fetus. Birumvikana placenta hari ahantu ibifashe. Decidua ni igice cya endometrium aho placenta ibifashe. Aho ni naho ivoma amaraso ava muri let's say muri endometre, none placenta ikayafata ikayayungurura ariko amaraso ava ku mama ntabwo ari ajya ku mwana ahubwo nutrients zihari amazi n'ibiki nibyo byinjira placenta ikabifata noneho red blood cells umwana ize n'ibiki byose nibyo bimufasha. So hari uburyo habamo shift mbere amaraso ashobora gutambuka ariko nyuma ntibishoboka. So icyo nashaka kuvuga rero nuko igihe hano homotse placenta yomotse hakiri kare umwana ataravuka birumvikana umwana azasufura azatangira kubura amaraso amuhagije cyangwa se oxygen cyangwa umutunga bimuhaye. So that is placenta abrasion. So it will cause stillbirth. Stillbirth ni kuvuga igihe umwana avutse yapfuye bita stillbirth. Present with third trimester bleeding and fetal insufficiency. So asanga kana kadakura and so on.
So birumvikana placenta previa urayibona kuri ecography ariko iyi ngiyi ushobora kutabibona kubera ko niba yaba habayeho decoloma ariko placenta igakomeza kuba yegamiye aho ngaho, ntabwo ecography izakwereka ko amaraso atari kuva hariya yinjira hariya. So it will require expertise here. Another condition is placenta accreta. So nubwo titre ari accreta ndetse no mu bitabo n'ahandi hose niko babyita, ariko ifitemo ibice byinshi. So hari accreta ubwayo, hakaba increta, hakaba na pericreta. So these are the terms you must know. So placenta accreta nta kindi bivuga, ni igihe placenta iri deep seated bigereranyije n'aho wagombaga kubira. So this is the uterine wall, this is the placenta. So placenta igomba gufata muri endometrium, ntabwo igomba kwinjira muri myometrium. So iyo igeze muri myometrium superficially babyita accreta nyirizina. Yakwinjira cyane igeze muri kimwe cya kabiri cya thickness of the myometrium tubyita encreta. Tubyita pericreta when it perforates the whole wall of the uterus. So you understand that accreta is less aggressive than pericreta. So icyo twavuga ahangaha wenda pericreta ni ikibazo gikomeye, ariko izindi zishobora kutagira consequence ku mwana, ahubwo wenda zikazagira consequence ku mama we akazava cyane amaze kubyara n'ibindi. Ikindi placenta ntabwo ivamo. Placenta igihe amaze kubyara umwana, placenta ntivamo kubera ko iri deep seated yafashwe muri myometrium, ntabwo ivamo. Bimwe mwumva abanyarwanda bavuga ngo iya nyuma yanze kuza. So iya nyuma ni placenta ngabo. Inda iyo ni inda ya mbere n'umwana, inda ya kabiri ni placenta. So mu kubaha kubyara n'ibikenewe ntabwo ari ibintu bavuga ngo byose babivuge. So bavuga inda ya kabiri, iyo bavuze iya kabiri bashaka kuvuga placenta. Iyo amaze kubyara umwana, uwo kubyara agomba no kubyara placenta. Niko cyo bashaka kuvuga. So often it requires a hysterectomy. Nyango niyeze mbabwira experience ya cases nyinshi nabonye nkora muri district hospitals zavaga mu yindi district hospital batabitayeho abantu nk'abo ngabo. Hanyuma theoretically tukaba twagombaga gukora surgery kugira ngo tubafashe, ariko nta nimwe nigeze mbikora kubera ko bazaga bari muri shock. Bashobora gukora operation ku muri shock usigaje iminota mike ngo apfe. So tukaba dukoresha just logic tukareba ikindi tubafasha, kandi bose we rescued all of them. So I remember once the one case yaje ari nijoro nka saa saba y'ijoro, hanyuma afite umuhungu we ukora ku bitaro. Okay, kane kubivuga ariko bikomeye. Hanyuma bari bamwe ko mama we azanywe, hanyuma araza asa naho yahageze nyuma gatoya mama we yahageze. So nyagwara bamubwiye ko ari muri shock n'ibiki yari yihebye. Hanyuma so ndasohoka kuko yaranzi. So arambaza bimeze bite, tavuga ari kuvuga ubu nta kibazo kigihari, njyewe nditaye. So kubera ko yari atangiye kuvuga tension arterielle, blood pressure yatangiye igaragara yabaye normal, urine zaje kubera ko urine iyo zitaraza shock ibigihari. So nta kindi nari ngikora, imiti nayimuhaye. So I went for other things kubera ko muri this hospital ushinzwe service nyinshi. So this is frequent, and that is frequent. So pre-eclampsia ngira ngo ni imwe mu ndwara zigoye cyane kwitabwaho. Pre-eclampsia nta kindi bisobanura, ni umudamu ugira hypertension igihe atwite. Igihe adatwite ni normal, ayatwite akagira hypertension. So ikindi agira ni proteinuria. Remember, ni nk'afite nephrotic syndrome. Ikindi ni edema, of course. Edema kubera ko umuntu ufite high hypertension ukwe agira edema, ufite proteinuria agira edema muri ubu mpamvu y'iyi edema. So it is among seen in 55% of pregnancies.
So the hypertension may be severe leading to headaches and visual abnormality. So ikibazo cyaba rero ushobora kumwitaho ariko rimwe na rimwe biranga hypertension ntabwo kuyikontorora ukoresheje imiti isanzwe akenshi biranga. So ikintu cya mbere tuba dutinya ni iki? Nuko azagira eclampsia. Eclampsia ni ukuvuga agira no ibimenyetso by'abarwayi bo mu mutwe. Igihe yari afite pre-eclampsia ugatangira kubona afite seizures. Seizures ni so ni mu gifaransa bita convulsion, umuntu aratengerana agatigita, rimwe na rimwe akagira ibimenyetso nk'iby'abarwayi bo mu mutwe, ndavuga abasazi. So iyo byageze aho ngaho akenshi nta n'ikintu gikorwa iyo yageze kuri eclampsia. Ariko pre-eclampsia ndabazi benshi babayeho, ariko inshuro nyinshi kugira ngo umudamu abeho nuko umwana atabaho, nta yindi shora iba ihari. Ikindi kandi akenshi nawe ubwe aza kwa muganga umwana yama atakiriho, nicyo nagiye mba. So I remember when I was in this hospital there was a nurse. So she was pregnant. She came to my office once, I think in the first trimester of her pregnancy. So then I told her, so you see, you have a hypertension and you are pregnant, so you have to be very careful. So kuvugwa ngiye kugaruka kwisuzumishaho. So abadamu murabizi muzamubibona, abadamu bakunda kujya mu ma private n'ibindi cyane cyane aho babwiwe. So bagendera ku magambo y'abandi bantu. So yagiye mu ma prive, nabwo ntiyajya muri prive imwe akava mu y'Ibutare akajya mu z'i Kigali nazo azizengurukamo, ku buryo nta hantu namwe yigeze akurikirana ngo avuga ati uyu muganga ni ukurikirana. So I was seeing her just working, so I could not ask wenda yahise undi muganga, kuko twari abaganga batatu, wenda n'undi umwitaho, byo ntabwo byandebaga. So then at a certain time she came, yaje aribwa ku buryo bukomeye. Ni ibise turebye dukoze ecography. So nkore ecography umwana nsanga umutima we ntabwo utera. So I called the colleagues, the medical doctors, bose no pregnancy, ntabwo umwana atera umutima. So kamubaza umwana uheruka kumva kina ryaye, uvuga ngo ni nk'ejo bundi. So now kubera ko yaribwaga afite high blood pressure, none hari n'umudamu usanzwe ubyara abazwa. So the issue was now n'ubundi ntabwo uri bubyare utabazwa. Muri different hospitals ntabwo twari dufite general anesthesia, twakoreshaga umuti wita ketamine, akaba ari buba anesthesia. Uwo muti ukaba uri contraindicated ku muntu ufite hypertension. So what will we do? Umuntu afite hypertension ntashobora kubyara ngo tumwongere ibisinyina byari bisanzwe n'ubwo umwana atakiriho, niba ariko tumufasha byara. So agomba kubaho, kandi ntidushobora kumuha anesthesia dufite. So as a decision we sent her to teaching hospital. So of course baramubaga bakuramo nyine umwana utakiriho. And her husband also was a nurse at the hospital. So I remember that case. So she had the pre-eclampsia, which was not well followed. Ariko n'abakurikiranwa ntabwo ari benshi bashobora kubyara neza. Muzamwumva umuntu bati bamukuyemo umwana igihe kitageze kubera pre-eclampsia. So hari ubwo mubibona hakiri kare mukavuga ati okay, tubonye ku byumweru 28. Ku byumweru 28 kugira ngo umwana azabeho ntabwo bisa n'ibidashoboka. So mukavuga ati reka dutegereze tujye tumonitoringa ku umwana na mama we nta bibazo bagira, dutegereze niba nagira ibyumweru 32 aho n'amezi 7. Noneho icyo gihe tuzamubaga tumukuremo kugira ngo dukize mama we n'umwana. So iyo mubigezeho biba ari byiza. Biba ari byiza, but sometimes or usually they come when the child is no longer alive, cyangwa se mukabona hari risk ko aragira eclampsia, kandi eclampsia once it is there you can't do anything to save either the mother or the child. So in that case we will decide to terminate the pregnancy. So HELP, this is a syndrome, preeclampsia with thrombotic microangiopathy involving the liver. So they have a hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets. So
So as I said, both eclampsia and HERP usually warrant immediate delivery. So you have immediate delivery, yaba afite ari aterme, yaba mwana agejeje, yaba atakigejeje, nta kindi ushobora gukora igihe ari eclampsia. As much as you can, you do it, uzakora, you must terminate that pregnancy. Either aravuka kuko yashise nyine byite ko yabyaye, either you terminate the pregnancy. So that is what is done usually. So the sudden infant syndrome, so ntabwo tubitindaho igihe umwana apfuye mu hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka. Ubundi uwo infant in medicine ni umwana uri hagati y'iminsi 29 n'umwaka, ni infant. Uri munsi y'iminsi 28 ni newborn, ni neonate, not newborn, neonate. Hanyuma urengeje 1 year old niho batangira kumwita ndemaziraseno. So infants usually expire during sleep, and the risk factors include sleeping on stomach, exposure to cigarette smoke, and prematurity. So n'abana bapfa gutyo gusa. Nibyo byagiye bigaragara. Akenshi iba case of forensic, no izamo police cyangwa RIB iyo haje ibintu nk'ibi ngibi umwana upfuye, kuko ni sudden. Umwana ushobora gusiga aryamye asoro ugasanga agihumeka. So bikunda kubaho cyane cyane iyo aryamishije umwana yubitse inda, ashobora gutsinagira amazuru n'umunwa aho aryamye, hanyuma ntabone uko ahumeka. N'ibindi. So hari n'ibijya bibaho muri literature muzabibona, umudamu ashobora kuryamira umwana we atari uburangare, ahubwo wenda yasinziriye akamuryamira nabyo. So hydatidiform niyo navugagaho kare, ishobora kuvamo choriocarcinoma in the uterus, not in the ovary. So this is abnormal conception characterized by swollen and edematous villi with proliferation of the trophoblast. So ntabwo ari ikintu kigoye kukigirira diagnosis. So icyambere umudamu azaza afite inda nini, ubone ni nk'umuntu utwite nk'amezi 8 cyangwa 9, ariko akubwire ko ari inda y'amezi 3. So it means the height of the uterus is higher than the age of the pregnancy. That is one sign. Ikindi azaba zafite za sinye z'abadamu batwite, nausea, vomiting, so zaba ari nyinshi cyane ugereranyije na normal pregnancy. So ibyo ni bimwe. Noneho nukora of course uzapima za santimetero bareba uko ireshya, uko uterus ireshya, usange ni nini. Then ukore ultrasound, uzabona uterus ari uko imeze, yuzuyemo utuntu tumeze nk'utubuto cyangwa tumeze nka neige, snow. So icyo gihe babyita mu Gifaransa ni flacon de neige, ngira ngo snow flask sign in English. So it will be looking like a flask filled with snow. Kubera iki? Kubera ko buri kantu k'akaveziko kari hano kuzuyemo amazi kagaragara nka snow kuri ultrasound. Then what is the pathophysiology? We have two pathogenesis. So murabizi ko chromosome umuntu agira ni 46, ariko 23 zazavuye kuri mama, 23 kuri se. Ikibazo rero kimwe kibaho ni iki? Kuri partial mole dufite na complete mole, as you see. Kuri partial mole, ovum will be fertilized by 2 sperm cells. So ibyo bituma umuntu bituma muri partial mole pregnancy haba harimo 69 chromosomes. So zishobora kuba zose X cyangwa 2X and 1Y, or 1X and 2Y. So ibi nibyo bwa muri partial mole. So clinically rero uyu nguyu nubwo afite chromosome nyinshi, aba afite utuvesicles dukeya, usanga ari duke cyane. Ariko muri complete mole ho there is a normal karyotype, aba afite chromosome 46, ariko ikibazo twakibona inyuma ikiba cyabana.
So nibyo muri rusange partial mole na complete mole. So ngira ngo ibi byari ibishushanyo. Now this is a true picture no ku vesicles uzibona no when you do iyo bakoze curettage cyangwa se ukoze hysterectomy. So here there is a difference between or comparison between partial and complete mole. So muri partial mole, as I said, usually the chromosomes mirongo itandatu n'icyenda. So they are zishobora kuba mirongo itandatu n'icyenda zikaba mirongo icyenda n'esheshatu bitewe, kuko hashobora kwinjiramo na more than 2 sperm cells. Ariko binavuga ko ishobora kuba one sperm cell which duplicates imaze kugera kuri ovum igahindukamo ebyiri. So therefore having the duplicated chromosomes. The complete mole only is the normal karyotype, 46 chromosomes. In partial mole, nyirango kuyita partial, cyambere nuko vesicles urazibona ariko haba harimo na fetal tissues. Mu gihe muri complete mole there is no fetal tissue, everything is vesicles. Villus edema is in complete mole, almost all villi are hydropic, while in partial mole some are normal. Trophoblastic proliferation is more seen in complete mole than in partial mole, and the risk for choriocarcinoma is minimal for partial mole, and it is higher in complete mole. So ibi binatuma rero when we diagnose a partial mole, we must precise if it is complete or not. Because when we say it is a complete mole, the protocol used, at least in a hospital, is that this woman will be followed tightly. Azajya ahabwa amezi 3 guhora aza kwisuzuma. When it is a partial mole, bamuha amezi 6 cyangwa 8. Kubera risk yo kugira choriocarcinoma is very minimal. So the treatment is the suction curettage. Ikindi navuze kare, monitoring using a beta HCG. Nibyo bigufasha kumenya koko byashize. Otherwise, when you see that the persistence of high levels of beta HCG cyangwa se zikaniyongera cyane, then uzacheke ko ashobora kuba yagize choriocarcinoma. So that's all for this presentation, and this hydatid form more nyinshi hari igihe usanga mfite abarwayi 20 cyangwa 30 ku munsi harimo umwe cyangwa babiri. So they are common. The risk factors, I don't know them. So there are speculations, but the risk factors are not known. Ariko ikizwi nuko umudamu wigeze kuyigira wenda bakakora curettage akongera agatwita n'ubundi afite risk, higher risk yo kongera kugira iyindi kurusha abantu. So any questions? So then we end here. So we shall continue next week, Friday most likely. I think that's all. So someone, I think your class representative told me that you intend to have an exam on the 6th of January. So you will confirm that, and then we will prepare for some questions. So I will send also this presentation. The next time, I think we will start with breast pathology. So until then, wishing you nice times. Mugire iminsi myiza yo gusoza uyu mwaka.
Chimaka. Chimaka wowe. Duca impaka muntu. akeneye uretse siporo nyine se nko gushaka guca izihe mpaka Se shari ni wajye gabanya waryama shari sikizo n'izi. niko wewe uraca izihe mpaka gucamba mureke kunsakuruza muri ino mvura muceceke Yewe waryamye. mwana imvura yambujije kugenda wake yewe mwana wiki ari kukoze kure uvuye yewe aha uretse ndaza ariko ducataho gato